Uongozi wa Kenya Kwanza umeweza kutoa onyo kali kwenda kwa Raila Odinga kuhusu kuweza kuandaa maandamano, hasa baada ya kuweza kukataa ile ripoti iliyoweza kufanywa na National Dialogue Committee. Karibu sana ndani ya SM Trends, kwa hiyo na mengine mengi, hakikisha kwamba unazidi kutufuatilia kwa faida ya kupata hizi na story zingine nyingi punde zinapotokea. Even his partners in the coalition, including his sponsors today, who also suffered the same blackmail that Mr. Odinga is trying to exercise today. We want to support His Excellency, the President, in what he said yesterday, that this is a nation that will be governed by the rule of law, not the rule of men. Yes. Past regimes might have made Mr. Odinga believe that he's above the Constitution and above the laws of this republic. We want to say that the government now has... Baada ya kuweza kukataa ile ripoti iliyoweza kupitishwa na National Dialogue Committee na kuweza kusema kwamba yale masuala ambayo walihitaji yapate kushughulikiwa mle ndani hayakupata kushughulikiwa, na yale yaliyoweza kushughulikiwa hayakupata mwafaka uliopaswa kustahili. Maneno yake Odinga siku chache zilizoweza kupita akiweza kuzungumzia ripoti hiyo iliyoweza kufanywa chini ya uongozi wa Kimani Ichung'wah na vile Kalonzo Musyoka. Upande wa Kenya Kwanza umeonekana kumjibu Odinga na kuweza kumweleza kwamba raundi hii hawezi kuruhusu kuweza kufanyika maandamano ya njia yoyote ile, na kuweza kuhakikisha kwamba Odinga anafaa kuchukuliwa hatua kwa kuweza kuendesha maandamano kulingana nayo, maandamano ambayo hayajaweza kufuata sheria au kanuni zilizopo ili kuweza kuhakikisha kwamba maandamano hayo yanafanyika. I also draw reference to the calls by his army of goons that he arms them with guns, as you saw in Kilifi. One of the speakers, as Mr. Odinga sat there cheering and clapping, one of the speakers asking him to now arm them with guns. I don't think anybody needs a gun or to be armed to picket or to hold a peaceful procession or demonstration. And Mr. Odinga's history and past speaks the opposite of anything to do with peaceful demonstrations or peaceful picketing. As we have said, Mr. Odinga is now pointing fingers at this regime and the Kenya Kwanza administration for the high cost of living. But we want to call his bluff. It is Mr. Odinga who cheered on as the last handshake administration was looting this country dry. Yes. And because I said very soon we shall be naming this... Ichung'wah amepata kumzungumzia Odinga kama mtu ambaye aliweza kufanya nchi ya Kenya kuweza kupoteza rasilimali nyingi kutoka kwa serikali iliyopata kupita. Kulingana na Ichung'wah, amesema kwamba Raila anapaswa kushtakiwa kwa masuala mengi ambayo yaliweza kufanyika katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta iliweza kuondoka katika mamlaka mpaka sasa. Hebu tupate kumsikiliza Ichung'wah akipata kuzungumza kuhusu Odinga na mustakabali wa chama cha Kenya Kwanza, kuhusu masuala yaliyopata kuzungumziwa kwenye National Dialogue Committee na yale ambayo Azimio One Kenya Coalition wanasema kwamba hayakuweza kupata mwafaka uliopata kustahiki. For the theft and outright looting of our economy under the last regime. And we want to promise Mr. Odinga, his sponsors and his army of goons that the Kenya Kwanza administration and least of all President William Ruto shall not be intimidated by any means. The pursuit of those who looted our economy will continue unabated, notwithstanding his demonstrations. The pursuit of those who use their offices to run away from taxation by offering themselves exemptions, tax waivers, and reliefs
will continue. And this administration will also continue to work on means and ways of uplifting our economy and improving the cost of living for the Kenyan people, to make life more bearable for the people. And the president has already begun work on that. All these members you see here, you saw them